What's up friends, this is Momo Sale. நீங்கள் பார்த்துட்டு கிரியேட்டிவ் சேனல். இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னாக்கா 12V RGB லைட் ஸ்ட்ரிப்ஸ்க்கு வந்து எப்படி ஒரு பேசிக் கண்ட்ரோலர் யூனிட் செய்கிறது அப்படின்றதான் பார்க்க போகிறோம். இந்த ரிமோட் கிட் இல்லாமல் வைஃபைல கண்ட்ரோல் பண்ணாமல் மைக்ரோ கண்ட்ரோல்ஸ் இல்லாமல் ரொம்ப சிம்பிளாக ஒரு கண்ட்ரோல் யூனிட் செய்கிறது எப்படி அப்படின்றதான் பார்க்க போகிறோம். இதுதான் அந்த RGB ஸ்ட்ரிப்ஸ். இது வந்து நான் வாட்டர் ப்ரூஃப் 12V RGB ஸ்ட்ரிப். இது வந்து 5 மீட்டர் ரோல் வந்து இந்த பேக்கேஜிங்கில் வருது. ஸோ இந்த RGB லைட்டை நம்ம வந்து இப்போ ஒரு பவர் சப்ளை வச்சு டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துருவோம் பேசிக்காக எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு. ஓகே, இப்போ வந்து நான் இதை ஒரு 12V பவர் சப்ளையில் கொடுத்துட்டேன். ஓகே, ஸோ இப்போ இதில் பார்த்தோம்னாக்கா 12V வந்து காமனு, நெகட்டிவ் வந்து ஒரு இதுக்கு வச்சு பார்க்கணும் நம்ம. ஸோ இப்போது 12V நம்ம காமனாக முதல்ல கொடுத்துடணும். இப்போ வந்து நம்ம க்ரீன் கலர் வேணால் க்ரீன் கலரில் நெகட்டிவ் வைக்கணும், க்ரீன் கலரில் நெகட்டிவ் வைக்கணும். ப்ளூ கலர் வேணால் ப்ளூ கலரில் நெகட்டிவ் வைக்கணும். அப்புறம் வந்து ரெட் கலர் வேணால் ரெட் கலரில் நெகட்டிவ் வைக்கணும். ஸோ இப்போ வந்து இந்த ஒயிட் கலர் பின்னா காமன் பாசிட்டிவ். ஸோ இப்போ வந்து அதை மட்டும் கனெக்ட் பண்ணுவோம். ஓகே, இதை கனெக்ட் பண்ணியாச்சு. ஸோ அவ்வளோதான், இதுதான் பேசிக். இப்போ நீங்கள் ஒரு RGB ஸ்ட்ரிப் வந்து உங்களுக்கு பர்ச்சேஸ் பண்ண போகிறீங்கன்னா உங்கள் நீடுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் வாங்கிக்கோங்க. இது வந்து ரொம்ப பேசிக்கான ஒரு 12V RGB LED ஸ்ட்ரிப்பு. இதில் வந்து எல்லா LEDஸுமே பேரலில் கனெக்ட் ஆகிருக்கும். இங்கே வந்து நீங்கள் ஒரு 3 LEDக்கு ஒன்ஸ் நீங்கள் வந்து கட் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கான ப்ரொவிஷன் கொடுத்துருக்காங்க. சால்டிங் வச்சு நீங்கள் மறுபடியும் ஜாயின் பண்ணுறதா இருந்தாலும் பண்ணிக்கலாம், அது உங்கள் இஷ்டம். இப்போ வந்து இதில் நிறைய டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் வருது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது 5V இருக்குது. அது பேர் வந்து நியோபிக்சல் LEDன்னு சொல்லுவாங்க. அதிலலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு LEDலேயும் ஒரு சிப் மாதிரி இருக்கும். ஸோ நீங்கள் வந்து கோடிங் யூஸ் பண்ணி அதெல்லாம் இண்டிவிஜுவலாக அட்ரஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ்லாம் இருக்குது. நீங்கள் ஒரு தடவை நெட்டில் செக் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு தேவைக்கு ஏற்ற மாதிரி வாங்கிக்கோங்க. ஓகே, இப்போ முக்கியமான காம்பனன்ட்ஸ்லாம் பார்த்துடலாம். 3 பொட்டென்ஷியோமீட்டர், அப்புறம் வந்து DC ஜாக். இவ்வளோ தான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். இது மூணுமே இருந்தாலும் கண்டினியூ செஞ்சுக்கலாம். ஸோ இது வந்து ஃபோம் போர்ட். நான் ஒரு ரிக்வயர்டு சைஸில் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். சைஸ் நீங்கள் எந்த சைஸில் வேணாலும் செஞ்சுக்கலாம். ஸோ இப்போ நம்ம வந்து இந்த பொட்டென்ஷியோமீட்டரை வந்து கரெக்டாக ப்ளேஸ் பண்ணணும்.